Welcome to Women Today. Married but not married. Is my religious marriage recognized in the UK? Many couples who undergo nikah ceremonies believe they are lawfully married, but their marriages are only legal under the UK law if they additionally go through civil marriage ceremony. Also, a Sharia marriage overseas will legally be recognized in English law if it was carried out in accordance with the laws of the country in which the marriage was carried out. If you're not legally married, you may find yourself in a difficult situation in an unfortunate event of a divorce or if the partner passes away. So what do we do? What are the solutions, or how can we mitigate the circumstances? Today's discussion is a Sharia marriage or an Islamic marriage, what we call nikah, recognized under the UK law. Let's dive a little deeper into this topic. And today with us, we have the guests, Sahir Tariq, who is a lawyer and leader of ROM, Registry of Marriage, Bradford Steering Group. Also, we have Professor Khandakar Kabir Uddin, founder, trustee, and Khatib of Manarat Foundation UK. Assalamu alaikum to both of you. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for making time during this COVID time. And we know we are in different places, but we are trying to connect together so we can benefit our community, inshallah. Okay, so I want to go straight to the questions. We are talking about the nikah and we are talking about the civil ceremony in the UK. Sheikh, I want to ask you something. আমাদের অডিয়েন্সের সুবিধার জন্য বলে নেই যে আমরা কিছুটা ইংরেজি আর বাংলাতে কথা বলবো. So we are going to talk in mixture of Bengali and community, so we can reach out to the community as well, Bengali community, who are the main audience a lot of time for our show. কবির ভাই, আপনাকে যে কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবো আমি, যে আমরা যখন বলছি nikah, in simple terms, what is nikah? Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem wa ba'd. TV1 কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের সম্মানিত উপস্থাপিকা, সম্মানিত মেহমানবৃন্দ এবং যারা আজকের এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে এখানে। আমি মনে করি এটি একটি সামাজিক সমস্যা, যে সমস্যার সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমি হয়তো জড়িত নাও থাকতে পারি, কিন্তু আমার সমাজ জড়িত এবং আমার পারিপার্শ্বিকতা জড়িত। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে ইসলামিক টার্মিনোলজি নিকাহ কি সেটাও বুঝতে হবে। এট দ্য সেম টাইম এই দেশের যে ল রয়েছে, ল অফ দ্য কান্ট্রি, উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বোথ। We have to understand nikah as Islamic terminology and as Islamic practice. At the same time, we have to understand the law of this country. সুতরাং আমাকে যে প্রশ্নটি আপনি করেছেন সেটা হচ্ছে নিকাহ কি, ইসলামের নিকাহ মানে কি। আমরা জানি ইসলামের অনেক ভালো ভালো টার্মিনোলজি এক সময় এটা অনেকটা নেগেটিভ মিনিং এ চলে আসে। আলহামদুলিল্লাহ নিকাহ এখন পর্যন্ত আসে নাই, কিন্তু আমরা যদি নিকাহটাকে ভালোভাবে না বুঝি এবং সেটাকে যদি সেভাবে আমরা শরীয়ত যেভাবে আমাদেরকে বলেছে সেভাবে যদি আমরা মেনটেন না করি, তাহলে আমার এই আশঙ্কা আছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গিয়ে নিকাহ শব্দটা হয়তো মানুষের জন্য আতঙ্কের অথবা মানুষের জন্য ভুল বুঝাবুঝির কারণ হয়ে যাবে। আপনি জানেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রেই তিনি পুরুষ এবং নারী বা পুল্লিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেটা বলেছেন, তিনি বলেছেন ইয়া আইয়ুহান নাস ইন্না খালাকনাকুম মিন যাকারিন ওয়া উনসা, হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে নারী এবং পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি। এবং অন্য আয়াতে বলেছেন ওয়া খালাকনাকুম আজওয়াজা, তিনি বলেছেন যে প্রত্যেকটা সৃষ্টিকে তিনি বিশেষ করে মানুষকে বুঝিয়েছেন, কিন্তু অন্য আয়াতে প্রত্যেক সৃষ্টির কথা এসেছে এখানে, জোড়ায় জোড়ায় তিনি সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ এবং নারী যখন তাদের নির্দিষ্ট একটা বয়সে পৌঁছে তখন তাদের শারীরিক কিছু চেঞ্জ হয়, তাদের মধ্যে বিশেষ হরমোন সৃষ্টি হয়। হরমোন সৃষ্টি হওয়ার কারণে একজন আরেকজন দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড হয়, দে অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার, দে ফিল অ্যাবাউট ইচ আদার। সুতরাং যখন এই ধরনের একটা ফিজিক্যাল বায়োলজিক্যাল ডিমান্ড যখন সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পুরুষ এবং নারীকে বলেছে ওরা যেন বিবাহে আবদ্ধ হয়, যেটাকে ইসলামিক টার্মিনোলজিতে বলা হয় নিকাহ। নিকাহ শব্দের দুটো অর্থ রয়েছে।
নিকাহ শব্দের আরবিতে দুটো অর্থ, একটা হচ্ছে আল আকদ which is a contract and the second is al jima which is intimacy physical relation. সুতরাং বিবাহের ক্ষেত্রে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নারী অথবা যুবক যুবতী তাদের মধ্যে বিশেষ একটা কন্ট্রাক্ট হবে, চুক্তি হবে, এবং তাদের মধ্যে শারীরিক রিলেশন মাস্ট হতে হবে। এটাকে নেকাহ বলে। কেউ যদি কোনো চুক্তি ছাড়া যদি শারীরিক রিলেশন করে, ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ, if any wants to have any kind of relationship outside marriage which is not recognized in Islam and is a punishable act, at the same time সেখানে যদি কোনো চুক্তি না থাকে, কোনো কমিটমেন্ট না থাকে, সেখানে কমিটমেন্ট আছে, ফাইন্যান্সিয়াল কমিটমেন্ট আছে, রেসপন্সিবিলিটির কমিটমেন্ট আছে, বিভিন্ন ধরনের বোথ পার্টিজ এর কমিটমেন্ট আছে, এই কমিটমেন্টের মধ্যে যদি আবদ্ধ না হয় তাহলে সেটাকে নিকাহ বলা যাবে না। সেটা আমি শাব্দিক অর্থের দিক থেকে বললাম। সুতরাং ইসলামিক পরিভাষায় বিবাহ হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষ যখন তারা বিশেষ কোন ইসলামের শরীয়তের দৃষ্টিতে যে বিধান দেয়া আছে সেই বিধান অনুযায়ী বিশেষ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, যেই চুক্তিতে তাদের পারস্পরিক রেসপন্সিবিলিটি থাকবে, দায়িত্ববোধ থাকবে, এবং একে অপরের সাথে শেয়ার করবে এই দায়িত্ব, তখন সেটাকে নেকাহ হিসাবে গণ্য করা হবে। ধন্যবাদ। আচ্ছা, ধন্যবাদ। Thank you so much. I think if I were to say it in a খুব সহজ, আপনি যেভাবে বললেন আর কি, অনেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে বললেন যে কিভাবে কোথা থেকে অবতারণা হয় এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিভাবে এখানে মানে নিকাহটাকে বলেছেন করবার জন্য। কিন্তু আমরা যেহেতু বাংলাদেশের বা সাধারণভাবে যে অনুষ্ঠানটা দেখি, যদি বলি যে উপযুক্ত সাক্ষীদের সামনে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে যে বিয়েটা সম্পন্ন হয়, ছেলে এবং মেয়েকে অবশ্যই সেখানে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে এবং কিছু নিয়ম কানুন যেগুলো আছে সেগুলো আমরা অনুষ্ঠানের মধ্যে যেটা হয় আর কি, অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখি। Sahir, I wanted to ask you, and this question will come when we talk about this concept will come when we talk about Marriage Act 1949. And I want to set the scenario. What is the Marriage Act 1949 according to the UK law, and how is it marriage understood in the UK legally? So yes, you can get married, but in terms of legal procedure, how is marriage understood, and what is this Marriage Act 1949, please? Of course. So a very pertinent question. And the Marriage Act 1949, as the date suggests, is 70 years old. What the main crux of this particular act that is of relevance in this program and discussion today is that it only requires 3 faiths to register their religious marriages. And those 3 faiths are Quakers, Jews, and Anglicans, Church of England and Wales. Any other faiths can volunteer to register, but they don't have to. And the repercussions of that are that if the marriage is not registered and the civil procedure isn't followed, then that marriage is not a legal marriage. So in a nutshell, I'm simplifying this rather than going into the legalese of the act. But a nikah-only ceremony would simply mean that it's just an agreement. It's going to have no standing in a court of law in the event of divorce, death, any dispute arising between the parties. Right, okay, I think you have actually summarized what I was going to say in the next question. I was going to ask, in the context of this, the Sharia law, Sharia nikah, or the Islamic marriage is not considered legal according to the UK law, right? No, it's not. So what the law says, what the 1949 Act says, is that a nikah is not compulsory to be registered, and any party entering into a nikah has got an option of registering. The difficulty is a lot of people don't know that. And part of the campaign that I'm part of, Register Our Marriage, founded by Aina Khan OBE, is that people need to be aware what they're getting into. So if you have a nikah ceremony and you have an imam who is registered and you have given notice and you're in the right place,
that nikah ceremony is a legal, civil, recognized wedding. However, exactly the same nikah performed by somebody who is not registered, or in a place that is not registered, or the required notice has not been given, becomes a non-recognized marriage. Okay, all right. So my question is going to be later on then, what are the issues that arise if you're not married under the UK law, under the English law? I'm going to ask, আমি এই প্রশ্নটাই কবির সাহেবকে করবো যে এই যে বিয়ের নিবন্ধনটা না করার মাধ্যমে এটাতে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে? কারণ আমরা বললাম যে নিকাহ অবভিয়াসলি ইসলামিক থ্রুতে বিয়েটা হয়ে গেল, এটা তো মানে জায়েজ, যেটাকে আমরা বলি যে বিয়েটা জায়েজ হয়ে গেল, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যদি এটা করি তাহলে মানে যে সিভিল ল এর মাধ্যমে যদি আমরা এটা যাই তাহলে সেটার উপকারিতা কি আর অপকারিতা কি, এটা নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তখন আমরা বুঝতে পারবো হয়তো যে যারা করছেন না তারা কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে পারে বা সম্মুখীন হবেন কিনা, বা এই জিনিসটা কি কনসিডার করা কতটুকু আমাদের জরুরি। তো কবির সাহেব, আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলেন যে এই যে উপকারিতাটা অপকারিতা একটু যদি ছোট করেই বলেন, তারপর আমরা আরো একটু ভেতরে যাবো এই প্রশ্নটায়। জি ধন্যবাদ। ছোট করে বলবো, আসলে খুব বেশি ছোট করে বলাও মুশকিল, because I have to explain the whole scenario of registering marriage and non-registering marriage. I mean the English registration of civil registration at the same time when you are registering marriage as nikah. So I have to see the negativity and positivity of both. So the thing is, Islam doesn't discourage to register the marriage within the country or by the law of this country. Islam always encourages. এখানে আমি যে কথা বলেছিলাম, আক্ট ইজ কাইন্ড অফ রেজিস্ট্রেশন, এবং আক্ট যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সময় হয়েছে এবং পরবর্তীতে হয়েছে, অনেক সময় কাগজপত্র ছিল না। There were not such a format or formula or any law that you have to legally register the marriage in the office of marriage registration, and nothing such existed in the olden days. So what used to happen, instead of people, they were meeting each other, they were having sexual relationships, they were having children, they were abusing each other. So Islam installed the discipline by ruling about nikah, and it's not something hidden or private. In nikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah jodi dekhen, nikah is something you celebrate. You must have witnesses in there, you must have financial commitments in there, so everything is in public. So that's why you can't just boy and girl hold the hand and say, okay, we love each other, so let's go and get married, and we are married now. Nothing is such in Islam. Ekhon marriage এই দেশে আমরা যারা আছি, we must register our marriage, and it's not actually contrasting with Islamic law. কারণ আমরা জানি যে ইসলাম নিজস্ব কিছু বিধান আছে, এখানে রিচুয়ালস আছে, which must we have to follow this, the rituals which is designated or designed by Islam. We must go through this, and it's not contrasting with the law of the country, and it's not conflicting with the law of the country, so it's supplementing each other. কোনো পুরুষ এবং নারী যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে ইংলিশ রেজিস্ট্রেশন দেখেন আপনি, you need witnesses. ইংলিশ রেজিস্ট্রেশন কিন্তু সাক্ষী প্রয়োজন আছে। তো সুতরাং আপনি যখন ইসলামিক ম্যারেজের কথা বলবেন সেখানেও সাক্ষীর প্রয়োজন। সো there is no clash. কিছু বিষয় আছে যেটা মুসলিম রেজিস্ট্রেশনে, কিছু কন্ডিশন আছে যেটা হয়তো ইংলিশ রেজিস্ট্রেশনে, এর মধ্যে আছে মাহারের বিষয়টা ইংলিশ রেজিস্ট্রেশনে নেই। মুসলিম রেজিস্ট্রেশনে ওলি গার্ডিয়ানস এর কথা বলা আছে, যদিও এখানে ডিবেট আছে, যদি কোনো মহিলা ভার্জিন হয় তার ব্যাপারে একটা বিধান আছে, এই ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের মতামত আছে, কিন্তু সেখানে আবার মেজরিটি ওলামায়ে কেরামের মতামত হচ্ছে যে মহিলা যদি ফুললি ম্যাচিউরড হয় তাহলে সে অভিভাবকের পারমিশন নিতে হবে না, সে যদি ভার্জিন না হয় তাহলে অবশ্যই অভিভাবকের পারমিশন নিতে হবে না, এই ধরনের বিধান রয়েছে। ওয়ালির একটা ব্যাপার আছে ইসলামে। সুতরাং এখানে আমরা যে জিনিসটা ডিফারেন্সটা দেখি সেটা হচ্ছে মাহার অ্যাবসেন্স ইংলিশ রেজিস্ট্রেশনে, এবং সেখানে ওলির বিষয়টা অ্যাবসেন্স। এই দুটো জিনিস যদি আমরা অ্যাড করে দেই, এবং এই দুইটা জিনিস আমাদের খুবই প্রয়োজন, you must meet these conditions to have the marriage or nikah happen. So in that case I don't see any contrast or clash. আমরা দুটোই করতে পারি একসাথে, we can do both, and then we can protect our family, we can protect our belief, protect our faith at the same time.
Yes, yes. Sahir, I mean, you are a lawyer. As a lawyer, you must probably face so many clients coming to you with issues. Have you ever actually encountered people who, or the couple who came, who are obviously Islamically married, which means the nikah happened and they're, Islamically married, but not having the civil marriage according to the UK law, and they had problems and disputes. So what do you see? Like, what are the problems actually? If they got divorced, or if they are no longer together, or the husband or the wife passed away, are there still problems once they are not actually married through the civil law? Sadly, I see this more often than I'd like to, and it's the story of family lawyers everywhere. We come across these situations where women will come to us, sometimes men as well, and will simply be saying, well, I thought I was married, we got married. So I'll give a couple of examples to explain the severity of the situation. Couple's been married for 30 years, wife's worked, put money into the house, but the house is in the husband's name only, which, nothing untoward. A lot of women will have children early on in the marriage, will take a break from working, and the mortgage is in the husband's name. The wife has contributed quite regularly. However, she has no what we call matrimonial rights because they are never married. She's not on the paperwork, and she has to then show through the civil courts under the Act of Talata the rights and what share she's got. I'm dealing with a particular case which is going to a hearing next year. It's dragged on for about a year. The legal fees are quite high. Just to give a very simple example in terms of the cost, if the parties were married, we could start financial proceedings. The court fee would be £255. Because in a scenario where there is no legal marriage, the court fees, I recently did a different case in which we have paid 10,000, I believe. So just to actually start the proceedings, the court fees are so high. The marriage, most lawyers can do, if they are married, division of matrimonial assets. If there is no legal marriage, it becomes a very specialist civil/family issue, which not many lawyers have done. Another example could be somebody could be kicked out of the house, wife or husband. Instantly, they can't go to the police and say, I am married, this is my house, let me back in, because they're not married. And sadly, a lot of people will only realize that they have never been married when a scenario like that arises. In the sad incident of death of one of the parties, in the case of a marriage, you take the marriage certificate, the death certificate, get access to accounts, bank statements, etc., pretty easily. Obviously, everything I'm saying has provisos. Not every scenario is the same. If they are not married, it is an uphill struggle to first show I am the spouse and then to try and get the further rights. And the last example I'm going to give you is the incident of secret marriages. Because religious marriages, and this is not just referring to nikahs, this is referring to Hindu ceremonies, Sikh ceremonies. What we're also finding is a lot of Eastern Europeans and Chinese community are now facing these issues as the migration pattern is changing. They have a secret marriage. So there might be 2 or 3 of these religious marriages, and the parties don't know. If the marriage was registered, then obviously that is different because polygamy is not allowed under the laws of this country. So a couple of examples there just to explain the severity of what people can find themselves in if the marriage is not registered. It can, or even I was just thinking, say for example, many marriages which take place in a Muslim country where there is, according to the Sharia law, according to the country, which is according to the country law as well. However, if they do get married, this is recognized under the UK law. Am I right? Yes. Okay. And that is where the confusion gets even worse, because 2 siblings, one gets a nikah done from Bangladesh, Pakistan,
India, for example, any country in the world, it is legal in that country, recognized, the UK will recognize it. Another sibling gets a nikah done in this country, that's not legal. Yes, we need the clarification on that as well. কবির সাহেব, আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে ইস্যুসগুলো আমরা ফেস করি অনেক সময় এটা খুব একটা কন্ট্রাডিক্টরি না ইসলামের সাথে. So we talked about there is an Islamic marriage and there is a marriage according to the law of the land in the context of the UK. We understand that, but you're saying that there are a couple of other things which are different, but we can bring these into our ceremony and it will probably be fine. If somebody gets married according to the Sharia law, of course they have to be, and then they get married according to the civil law. But when there comes in an unfortunate event of death or the divorce, the spouse will get 50-50 of the inheritance, which is different to the Islamic law. Yes. So it is kind of like contradictory when I'm saying that Islamic law is okay and that's the way forward, but then we are saying the civil marriages, but then it does contradict when it comes to the inheritance, because according to the law of the land, the husband and wife legally being married, they will get 50-50 of the inheritance, if that makes sense. So how do we then mitigate this problem? Is that making a will forward to this problem? I will want to hear from both of you if that's okay. Okay, thank you very much. I again refer to the point, and I want to emphasize that there are some negligence within our Muslim community or ethnic communities or migrant communities. Probably they're a bit negligent, or maybe lack of awareness about this. So we have to bring the awareness in here. We have to educate our fellow Muslim citizens, especially, so they understand the importance of marriage and also responsibilities. Because Allah subhanahu wa ta'ala said, "Hunna libasun lakum, antum libasun lahunna." The important thing is the marriage is the Islamic marriage. The concept of Islamic marriage is to supplement each other, to help each other, to have a nice family, to bring children in a nice manner. So have a discipline in the life. So many things in here. With regards to inheritance is, that actually Islam, of course, gives inheritance to the wife and of course the other family members as designated by Islam. And law of the country, especially law of the land in here, is different from the inheritance law. So there are some ways of mitigating all these things, because the lawyers, those who are inheritance lawyers and the Islamic Sharia experts, they're advising to resolve this issue. আপনাকে যদি আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি, আমাদের একটু ব্রেকে যেতে হচ্ছে, আমি ব্রেকের পরে এসে আপনার সাথে আবার যোগ হব। এবং সাহের, we're going to go to a quick break. Inshallah, after the break we'll continue with our discussion. আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। Married but not married, is my religious marriage recognized in the UK? আমরা কথা বলছিলাম আজকে যে নিকাহ যেটাকে আমরা বলে থাকি, সেটা যখন করা হলো UK লয়ের আন্ডারে, ইউকে আইনের মাধ্যমে বা মধ্যে, এটা কি রেকগনাইজ কিনা, সেটা কি স্বীকৃতি দেওয়া হয় কিনা, এবং এটা কি লিগেল কিনা এই ইউকে লয়ের আন্ডারে। অবভিয়াসলি ইসলামিক ম্যারেজ বা আমরা যেটাকে নিকাহ বলি, সেটা ইসলামিক মতে জায়েজ আছে, কিন্তু একটা লিগাল প্রসিজারের মধ্যে যদি যেতে হয়, তখন ইউকের আন্ডারে, ইউকে লয়ের আন্ডারে সেটা কতটুকু স্বীকৃত পাবে, এবং নারী বা পুরুষ যিনি বিবাহ বন্ধনে আছেন তারা কি রকমের সুবিধা পেতে পারেন বা অসুবিধা হতে পারে যদি এই রেজিস্ট্রেশনটা তাদের করা না হয়ে থাকে। আমাদের সাথে আজকে আছেন দুজন গেস্ট, সাহের তারিক, a lawyer and leader of ROM, Registry of Marriage, Bradford Steering Group, এবং আছেন প্রফেসর খন্দকার কবির উদ্দিন, founder, trustee and khatib of Manarat Foundation UK. Welcome back, both of you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
আমাদের প্রোগ্রামটা যেহেতু live, so I would ask our audiences and the viewers to call us, and you can share your experiences, whether you have gone through some difficulties because your marriage was not registered under the UK law. কবির সাহেব, আপনার কাছে যদি ফেরত আসি, আমরা কথা বলছিলাম যে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে এটা নিয়ে কথা বলছিলাম, এবং যদি এরকম না হয়ে থাকে তখন যে সমস্যা যেগুলো হয়, বা সরি আমার প্রশ্নটা ছিল আসলে যে নিকাহ যদি করা হয়ে থাকে, which is জায়েজ আছে, ঠিক আছে, ভালো কথা, কিন্তু সিভিল ল এর মাধ্যমে যদি না থেকে থাকে তখন একটা সমস্যা হতে পারে, আর যখন দুটোই হয়ে থাকবে সেটা কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা? কারণ আমরা যদি দেখি যে ইনহেরিটেন্সের দিক থেকে সেটা হয়তো সাংঘর্ষিক হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের স্টেপ নিতে পারি? জি, ধন্যবাদ আপনাকে। ইনহেরিটেন্সের ক্ষেত্রে ইসলাম যে ইনহেরিটেন্স দিয়েছে সেখানে ইনহেরিটেন্সটা একটু ডিফারেন্ট। কারণ হচ্ছে ইসলাম সেখানে নারীদেরকে ইনহেরিটেন্সটা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে দিয়েছে, প্যারেন্টস থেকে দিয়েছে, হাজবেন্ড থেকে দিয়েছে। তারপরে ইসলামের ডিজাইনটা হচ্ছে different and proportion is different as well. So the ladies and women, they're not actually losing out. A very important point in here is, especially for the women, when they get married, the husband takes full responsibility of their all expenses. So we have to, this is the beauty of Islam. Many people, maybe they don't know and they don't care. This is the moral obligation for the husbands to take care of wife and arrange everything. And it has to be the same standard as husband is having life. So if husband is maintaining certain standards in life in terms of his garments, outfit, and his living condition, his food and everything, the wife is entitled to have everything like husband, and of course the husband has to pay for all these things. Now with regards to after divorce, of course Islamic law is constant. We have to follow the Islamic law, and at the same time we have to respect the law of the country, because this is obligatory and this is mandatory for every citizen to follow the law of the country. And the ulama kiram and scholars, they agreed, as long as any law is not bringing you to any obvious non-Islamic faith or work or actions, then you should be following the law of the country. But if the country or state or any authority is insisting you to leave your religion, to stand against your religion, then of course you are not obliged to follow those rules. But there is a room for mitigation, and of course the Islamic lawyers and Islamic inheritance lawyers and the scholars, Islamic Sharia scholars, they made different research, and they are dealing with these issues. So in that case, I don't see there will be any big issue in terms of inheritance, as the modern researcher and jurisprudence, they already done the research and they made their verdicts in particular cases. Okay, thank you. Sahar, I'm going to ask this similar question, that is there any conflict with Islam when getting the civil marriage? And if you could remind again for our viewers the benefits of linking the Islamic marriage, the nikah, to the civil marriage registration, please. Of course. So I totally agree with what Professor Kabiruddin has said. There is absolutely no conflict whatsoever. In fact, if we go back historically, Islam has encouraged contracts. There is a saying that declare your nikah publicly. So Islam has never encouraged secret marriages that are not known. And you know, there is a very cultural belief that the walima, for example, is to declare the nikah has been done. So later on, there is no dispute. And that's why I will say that the registering of the marriage to make it legal is actually fulfilling the Islamic obligation. And by not registering, there is a school of thought that will say that actually that is going against Islam. Islam is I am declaring it. I'm inviting 500 people in my walima. I'm declaring it. Do I need to register it in paper? Well, declaring it is one thing in the public, but you know, I'm a lawyer. I'm going to say, what does declare mean? Declare to me doesn't mean you advertise it to the world. I mean, I could go and declare it in a nursery. There could be 1,000 children there,
or in a school. Now, if we said that's a declaration, yes, it could be a declaration, but would anyone agree that is declaring the nikah? So I'm a lawyer, I'm going to quibble the meaning of the word declaration, and I'm going to say that declaration means that it is legal. It has to be declared in a way that everyone knows and there is no dispute. And when it is not a registered marriage, then I would argue from a lawyer's perspective, and certainly who has an interest, somebody who has an interest in linguistic styles, that that is not a valid declaration. Yes. No, I understand that, and I think it's not just in terms of divorce, because when somebody is getting married, they wouldn't want to think about the divorce. So a lot of time we will just sort of like postpone it, and it doesn't never get to happen. I guess that's one of the main issues probably. But when you're thinking about the death, again, if that happens, the pension and all of these things might be affected, because you are not actually, you don't have any paper to show when you go to the, because like you said, Sahar, you're absolutely right. I can declare it. I can invite 5,000 people to the nikah ceremony. I can advertise on Facebook and social media. That's not a problem. But when you go to the court, you need the paper when there is a witnesses and all these things procedure went through. And also in terms of the children as well, when also if you wanted to go to abroad, you would need to show the papers and things like that. And a lot of time we say women and children, they can get negatively affected. But I think Professor Kabir Shaheb, he can say a little bit more about in terms of in Bangladesh. I don't know how much it happens in this country, but in Bangladesh, if you don't have the papers, there could be allegation against the men that they have, this is not a legal wife. They probably have abducted, and they probably took advantage of this woman because the man can't show the registration, basically. And obviously, according to in Bangladesh, if there's a Islamic nikah happens within, I think, 30 days, you have to register according to the state law. Is there then, Sahir, is there any time limit when somebody gets married according to the Sharia law, but then they have to register, or they can do it at any point later in time and later in life? There is no requirement of when people can register. So I know certainly of a couple who attended the roadshows done by Register Our Marriage ROM, delivered by the founder Ana Khan OBE, and they decided that their parents' nikah had never been registered, so they were going to celebrate the 50th wedding anniversary by doing an English civil marriage. And I thought that was a beautiful idea, because it at least means that that relationship has become legalized. We've done a couple of examples of divorce and death, but another very practical scenario could be consent, medical consent. So one spouse is, God forbid, they've been involved in an accident, they're in hospital, and one spouse wants to make a decision. If the marriage is not legal, that spouse is not the next of kin. You can imagine this could happen in this country. It could also happen abroad. And in that scenario, does anybody want to really be running around trying to prove that, yes, you can do the surgery on my wife or on my husband because I am the legal spouse? Well, they're going to have a lot of difficulty doing that. So it's not just death, divorce, but also very practical considerations, decisions relating to the children. It's very easy if we have both parents in the birth certificate, but we can go a step further by showing the marriage. Certainly from an Islamic point of view, we will say that this is a marriage and then these are the children. It's an additional piece of paper. But when it comes to consent, next of kin, the legal marriage has a lot of effect. You also mentioned some of the conditions, and as Professor Kabiruddin very eloquently put it, how does this contradict Islam? He said it doesn't. Majority of the scholars I've spoken to agree with that. But there is also a provision in the English law to do a prenuptial agreement. And in the words of Ana Khan, she says that Islamic nikah is a sacrament. It's actually a contract. And that is exactly what the English law says a prenuptial agreement is. So everything that Islam has said can be incorporated into the civil marriage if it is done properly.
ওকে, থ্যাংক ইউ। প্রফেসর কবির সাহেব, আপনার কাছে আবার আমি ফেরত আসতে চাই এই প্রশ্নটা নিয়ে, যে অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে দেখো, যদি ইসলামিক নিকাটাই যদি সব মানে সব ঠিকভাবে ঠিক থাকতো, তাহলে তো কোনো সমস্যা ছিল না। বা অনেক সময় বলতে পারেন যে উইদাউট দ্য সিভিল ম্যারেজ আ মুসলিম উমেন ইজ নট সেফ। সো তাতে মনে হচ্ছে যেন যে ইসলাম মহিলাদেরকে মনে হয় প্রোটেকশন দিচ্ছে না। ব্যাপারটা কি তাই? দেখুন, ইসলাম মহিলাদের সবচেয়ে বেশি প্রোটেকশন দিচ্ছে। মহিলাদের, বিশেষ করে মহিলাদের রেসপন্সিবিলিটিটা এমন ভাবে ডিজাইন করেছে, মহিলারা বেশি প্রোটেক্টেড। একজন একজন মেয়ে যখন সে জন্মগ্রহণ করে, তখন মেয়ের প্যারেন্টিং এর ব্যাপারে হাদিসে যে ধরনের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে সাংঘাতিক, সেখানে বেশি এমফাসাইজ করা হয়েছে, সেখানে জান্নাতের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। এবং একটা মেয়ে সে বড় হওয়া পর্যন্ত তার ফুল রেসপন্সিবিলিটি থাকে প্যারেন্টস এর, সো শি ইজ প্রোটেক্টেড এন্ড শি ইজ গিভেন অল ফ্যাসিলিটিস বাই দ্য প্যারেন্টস। যখন এই মেয়েটি বিবাহে আবদ্ধ হয়, তখন কিন্তু হাজবেন্ডের উপর ফুল রেসপন্সিবিলিটি আসে। এবং এখানে একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট, আপনারা দেখেন, আপনারা অবশ্যই জানেন যে সমাজে যত অন্যায় অবিচার হয়, এর মধ্যে একটা হচ্ছে রিলেশনশিপের কারণে, এটা বৈধ রিলেশনশিপ হোক, অবৈধ রিলেশনশিপ হোক। ইসলামে যে রিলেশনটা দিয়েছে, এটা ইটস ভেরি হোলিস্টিক। ইসলাম বলে যে একজন স্বামী যদি তার স্ত্রীর দিকে যদি তাকায়, একজন স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে গুড টাইম পাস করে, তাহলে হাজবেন্ডেরও সওয়াব হয়, স্ত্রীরও সওয়াব হয়। এখানে ইটস নট জাস্ট ইউ আর এন্টারটেইনিং ইচ আদার, এনজয়িং ইচ আদার, বাট ইউ আর গেটিং রিওয়ার্ডস এট দ্য সেম টাইম। তো ইসলামের বিষয়টাকে কিন্তু আমরা ভালোভাবে বুঝতে হবে। এখন কোন মুসলমান যদি এটাকে মিসইউজ করে থাকে, তাহলে সেটা ইসলামিক নয়। মুসলমান নামে যদি কেউ ইসলামের বিধানকে পালন না করে, তাহলে সেটা কিন্তু কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, এবং এটার জন্য আমরা ইসলামকে ব্লেম দিতে পারবো না। আর যেহেতু আমরা এই দেশে বাস করছি, আমি এই কথাটা আবারও বলি, অনেকে মনে করতে পারেন যে আমি মুসলমান, আমি মুসলমানের ল ফলো করবো, এখানে আর এই দেশের ল ফলো করার দরকারটা কি? কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আউফু বিল উকুদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন আমাদের যে অঙ্গীকার রয়েছে, অর্থাৎ উই হ্যাভ এ কমিটমেন্ট টু দিস ল্যান্ড। আমরা যারা সিটিজেনশিপ নিয়েছি, আমরা বলেছি উইল বি অ্যাবাইডিং বাই দ্য ল অফ দিস কান্ট্রি, সো উই হ্যাভ টু কিপ দিস কমিটমেন্ট। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে হাদিসটি অত্যন্ত ফেমাস হাদিস, আল মুসলিমুন আলা শুরুতিহিম, মুসলমানরা যখন কোনো কন্ডিশনে অথবা এগ্রিমেন্টে আবদ্ধ হয়, তখন তাদেরকে সেই কন্ডিশন মানতে হয় এবং এগ্রিমেন্টটা রক্ষা করতে হয়। সুতরাং এখানে আপনি যে কথা বলেছেন, মহিলাদের ব্যাপারে তো ইসলাম হচ্ছে রক্ষা কবচ, মহিলাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ইসলাম রক্ষা কবচ। এখন আমরা যেটা বলছি যে ডিভোর্সের কারণে যদি কোনো উমেন ডিপ্রাইভড হয়, ডিভোর্সের কারণে, ডিভোর্স তো আবগাদুল হালাল ইলাল্লাহি আত-তালাক বলা হয়েছে, ডিভোর্স কখনো এনকারেজ করা হয়নি। ডিভোর্সকে বলা হয়েছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় একটা অপশন সেখানে দেওয়া হয়েছে। তারপরেও যদি মহিলা ডিভোর্স হয়ে যায়, যেটা আমরা সাধারণত দেখি নন ইসলামিক এনভায়রনমেন্টে, আমরা যেটা দেখি সেখানে তো রেসপন্সিবিলিটির কোনো বিধানই নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে বিবাহের কন্ডিশন দিয়েছেন যে বিবাহের আগে কোনো নারী পুরুষ তাদের ওয়ার্ডিং এর মাধ্যমে একে একজনকে এন্টারটেইন করতে পারবে না। এই যে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। এরপরে বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার পর যে এই যে দায়িত্ব, যে আয়াতটা আমি বলেছি, হুন্না লিবাসুন লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুন লাহুন্না, তোমরা হচ্ছে, নারীরা হচ্ছে পুরুষের জন্য পোশাক স্বরূপ, পুরুষ হচ্ছে মহিলাদের জন্য পোশাক স্বরূপ। এখানে প্রোটেকশনের ব্যাপার আছে, একে অপরকে প্রোটেক্ট করবে। তো সুতরাং এখানে ইসলাম আমি মনে করি যে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা দিয়েছে। কেউ যদি অ্যাবিউজ করে মহিলাদেরকে, বিশেষ করে যেটা আপনি বলেছেন যে বিবাহটা যদি ইংলিশ রেজিস্ট্রেশন বা যে দেশে বসবাস করছে সেই দেশে যদি রেজিস্ট্রেশন না করে, তাহলে এটা সে অন্যায় করেছে। কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে সেটা অন্যায় হবে। কারণ এই যে আমরা আক্ট যে কথা বলেছি, এটা তো একটা রেজিস্ট্রেশন এবং কমিটমেন্ট, ভায়াবল কমিটমেন্টে ইংল্যান্ডে অনেক অনেক আইন রয়েছে, যেটা শুধু ইটস নট রিটেন কনস্টিটিউশন, দেয়ার আর মেনি আদার laws and regulations across the world which is not written, but there is a practice. আজকে ইসলাম যেটা দিয়েছে সেটা কমিটমেন্টটা এখন ইন রাইটিং অথবা রিটেন ফর্মে এসেছে, এবং মুসলিম কান্ট্রিতে তাদের সেখানে প্রোটেকশন রয়েছে,
সেটা যদি আমাদের ইংল্যান্ড বা কোনো, আমি এক সেকেন্ডে শেষ করেছি, জি ইংল্যান্ড অথবা অন্য কোনো দেশেও যদি হয়, সেখানে যে অধিকারগুলি দেয়া হয়েছে নারী পুরুষের একে অপরকে ইয়ে করার জন্য, প্রটেক্ট করার জন্য, বা নারীকে বা পুরুষকে প্রটেক্ট করার জন্য, সেটা অবশ্যই আমাদেরকে মানতে হবে। এবং আপনি যে কথাটা বলেছেন, আমি সেটাতে পরে আসবো, কারণ আমি নিজেও ম্যারেজ রেজিস্টার ছিলাম এখানে, so I've got lots of experience of the chaoses and conflict and divorces, this kind প্রফেসর of thing. কবিরউদ্দিন, আমাদের আজকে সময়ের একটু তাড়া আছে, সে কারণে আমরা আরো আগাতে পারছি না কনভারসেশনটা। ইনশাআল্লাহ এই বিষয়টা নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে আরো কথা বলবো। স্যার, I wanted to hear just concluding remarks from you, but I wanted to make another point about the Islamic marriage and divorce, because in this country I also find a lot of time it's about Islamic marriage and divorce, and when you take these two out of isolation from the comprehensiveness of Islam, there will be people will be exploiting this, will be taking advantage of this, and will be oppressing the other person, whether it's a man or a woman. And often we see they will oppress the women, but it's because they are taking the two aspects of Islam in isolation and putting it into the Western context, and there is no barrier, or there is no net, or there is no nothing to protect the woman as a whole. So when you obviously Islam comes, it's like Professor Kobiruddin Shahab Bulletin, he mentioned that it's a just system, and it is a just system when we take the Islam as a whole. When we take in isolation, obviously we won't be able to put the puzzles together, and this is when we often feel that Islam is, because it's been practiced in isolation, we feel that it doesn't make sense, and it because of that men or women can take the advantage of that and can make it oppressive. So the concluding remarks, and then we're going to end the show, inshallah. আমাকে বলছেন? No, sorry, Sahar, if you could have the concluding remarks, please. Thank you. So my concluding remarks are that there is hope. There is hope in the form of a Law Commission consultation. And if you can Google Law Commission consultation, they're asking for views from members of the public, from community leaders, from anyone really. And you can now make a difference, because finally, after years and years of campaigning by Rom, by Anna Khan, it has been recognized the 1949 Act is out of date, and it is hopefully going to be amended. So please make your views known. And I cannot end without saying, if you don't have a legal marriage, please do it now. Even if you've been married 30 years ago, the easiest way to do it, the very basic way to do it, is if you have the long green marriage certificate, the one that is slightly larger than A4, then you are legally married most likely. If you don't, please go and seek legal advice and take the requisite actions. Thank you very much. And thank you to TV1 and Nuzhat for inviting me, for talking about this topic, which is extremely important, and for raising awareness amongst our community. Absolutely. Thank you so much to both our guests. And we talked about this, and we know there are statistics which show a vast majority of people in this country are legally married in terms of Islam, Islamic marriage and nikah, but not through the civil marriages. এবং শেষ পর্যন্ত আমি যেটা বলতে চাই যে ব্রিটিশ মুসলিমদের ধর্মীয় রীতিতে বিয়ের পাশাপাশি সিভিল ম্যারেজটা জরুরি। আমরা এই বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলছিলাম, সামনে ভবিষ্যতে এই বিষয়টা নিয়ে আরো বিস্তর আলোচনা হবে। আশা করি আজকে এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।